But I thought that the point about the many different ways you can see murder was very interesting because we consider murder as one of the most serious of all events. Ну почему я привел пример с этим, с убийством и с разными причинами, почему происходит убийство? Потому что на самом деле убийство это то явление, которое мы считаем очень важным, как бы очень серьезным в жизни нашей. And from one point of view, it's very easy thing. This one killed that one. It's just obvious. This person killed that person. It's a very bad thing. И с какой-то точки зрения это все очень просто. Вот этот человек убил того человека, и это очень плохо он сделал. But it's not obvious because if you're the court, there's very many different ways, there are very many different motivations, many different reasons why that would happen. Но с другой стороны, все не так очевидно, потому что если вы судья и находитесь в суде, то есть очень много причин, почему это могло произойти, много мотиваций разных. So you're obviously not a person who sees in black and white, and that's very good. И очевидно, что вы человек, который не является таким радикалом, который все видит в черно-белом цвете, и это прекрасно. But I was speaking from the point of view of those who do see in black and white. Но я говорил это для тех людей, которые на самом деле видят все в черно-белом цвете. Because there are many degrees of gray in between. Потому что есть очень много промежуточных стадий между черно-белым видением и цветным. And I suppose what I was saying was that it's very difficult to judge. There are many motivations behind why people do what they do. Я так думаю, почему это сказал, потому что есть очень много трудностей в том, чтобы вынести правильное суждение, потому что есть очень много разных скрытых причин и так далее. And the point that I was demonstrating was that everybody does what they think is right when they do it. И что я хотел этим продемонстрировать, это какой момент, то что каждый в тот момент, когда он делает свое действие, он считает, что он делает правильно. Now later on, we may think they are crazy. Но позже мы можем думать, что он сошел с ума. Or they are evil, or they were wrong. Или что он был как бы нехорошим, злым человеком, или поступил неправильно. But when they did it, they were completely convinced that this is what I must do. Но когда человек делает, он был полностью убежден, что это то, что я должен сделать. So I then gave the example of that lady who felt from purely religious reasons in her mind that she must kill her children. И поэтому я затем привел пример этой женщины, которая считала по полностью религиозным причинам, что она должна убить ребенка, детей своих. You know, we got a president in the United States right now who thinks what he is doing is religiously motivated. У нас есть президент Соединенных Штатов, который считает, что то, что он делает, это как бы мотивировано религиозными соображениями. And one of the themes that I had spoken about was to be very careful about when other people start defining what is spiritual. И другая вещь, о которой я говорил, это то, что нужно быть очень аккуратным, чтобы, когда мы пытаемся What is spiritual? When other people define it for you. То есть нужно быть очень аккуратным, когда другие люди пытаются сказать вам, что есть духовное, а что не есть духовное. Or when you start defining it for others. Или быть аккуратным в том, чтобы не пытаться навязывать свою точку зрения другим. Because in essence, all it really is how you feel about it. Потому что по сути, что важно, это то, что вы сами чувствуете по этому поводу. If you're supposed to live in a democracy is made of, theoretically, many people who are independently intelligent, who can choose the right person to lead. Предположим, вы живете в стране демократии. Демократия, как бы теоретически, это как бы сообщество таких людей, независимых, интеллектуальных, которые каждый по своей собственному как бы выбору выбирают человека, за которым они следуют. But if the people choosing a leader themselves have no capacity to do so, there's no meaning to democracy. Но если те люди, которые выбирают лидера сами, если они не имеют способности правильно выбрать, то какой смысл в такой демократии? In a similar way, you choose spiritual leaders. И точно так же вы можете выбирать духовного лидера. A guru is known by the number and fanaticism of his disciples. То есть гуру как бы знаменит количеством и фанатизмом своих последователей. Okay, maybe not fanaticism, by the enthusiasm of the following. Ну, может быть, не фанатизмом, но, по крайней мере, энтузиазмом
when they've got, a guru's got a lot of persons who enthusiastically follow, they become known as a big guru. Если у гуру есть Is it bad? очень I много didn't say good or bad, we're just saying what it is. энтузиастичных таких последователей, It's very tasty, really. That's a Then Hitler. you elect a leader. то есть такого гуру считают великим. Но You вопрос elect a такой, pope. вопрос Sometimes of разный. your life you can be without it, and sometimes you can be with it, but it's very tasty. Like I said, it's up to every individual. Как Гитлер был очень хороший гуру для всех. И это было здорово. Супер. Ну, то есть, как бы, вопрос был такой из зала, что, а может быть, это и хорошо, это же очень здорово, когда у тебя столько последователей, они так, все так возбуждены, вдохновлены. То Like есть, может, Stalin, Гитлер. Это вкусно, когда... Не так перевел. Это вкусно, когда ты видишь и испытываешь это чувство. But did I help you answer that question? Переживай, пожалуйста. You came late, you missed everything. вы пришли поздно, и все пропустили. By the way, are there in the creation, in God there monarchy or democracy? Or both? Можно задать такой вопрос, есть ли как бы в царстве Бога демократия? Не, ну в смысле, как бы, в иерархии, божественной иерархии там Божественная демократия или монархия? Как-то вопрос такой. And where would that be? И где бы это все было? I mean, in God hierarchy. Or the You God think there. God has a hierarchy? Вы думаете, что у Бога есть иерархия? It must not be, but Может быть и нет. I don't know. I just No, I'm asking you, seriously. Я спрашиваю серьезно. no. If it is based on love, it must not be an hierarchy. Well, practically speaking, even if you believe in demigods and everything, are they ruling us? Ну, практически, если даже вы верите в полубогов и так далее, то есть как бы есть... I just when I asked the question, I got the answer also. Tell? That Я задал этот самый there are no вопрос, и Господь democracy, мне- no monarchy. It is something else, just love. It must be. То есть Господь мне ответил, что... Не Господь, ладно, ты из меня не делай такого. Я просто сам понял. Я это самое. Look, let's talk about management principles. Давайте поговорим о принципах менеджмента. Hey, this is no small thing. Это не очень не маленький вопрос. And this is related purely to spirituality. И он очень сильно связан с духовностью. Now, management principles is something which is evolving. And as it evolves in its spirituality. Принципы менеджмента – это принципы, которые все время развиваются. По мере их развития они превращаются в духовность. You can have a manager who tells you and everyone else what to do. Например, у вас может быть такой менеджер, который говорит вам и всем подчиненным, что они должны делать. You do this, you do this, you do this. Делай you do то, this, делай это. and I will make sure you do it. А я буду следить за тем, что вы делаете то, что я говорю. But nowadays, the management is evolving into facilitation. Но в наше время такой продвинутый менеджмент, он превращается в как бы уже в помощь. We have a task То есть у нас, скажем, есть задача какая-то, to do something. сделать что-то. We have people. У нас есть люди. Everybody has their part to do something. У каждого есть своя как бы своя часть этой задачи, которую надо сделать. All together we accomplish the task. И все вместе мы осуществляем большую задачу. I, as your leader, I'm just pretending I'm the leader. Yes. I, as your leader, И я, скажем, ваш лидер, я притворяюсь вашим лидером. am going to facilitate how each of you do your task. Я просто занимаюсь чем? Я просто помогаю каждому из вас сделать свою часть задачи. When you need something, I'm going to help you get it. Если вам что-то нужно для вашей работы, я пойду и помогу вам это добыть. When you have to coordinate with this person, that person, I'll help. Если вам нужно скоординироваться с тем или другим человеком, я помогу вам в этом. When your wife gets pregnant, I'll help. Когда у вас жена забеременела, я помогу ей. No, in the sense of a leave, maternity leave or something like that. Ну, то есть я как бы помогу как-то организовать эту ситуацию официально. So the manager becomes a facilitator to help it all work. То есть менеджер превращается в такого как бы помощника, который как бы все делает, чтобы помогает ситуации осуществиться. So everybody comes to them and says, I've got this situation. This is the way it is. So they listen. The facilitator listens.
И все подчиненные приходят к нему и рассказывают: вот у меня такая-то ситуация, у нас происходит на моем участке то-то и то-то. И он просто слушает. and helps them do what they need to do better. Затем он после этого помогает им сделать их задачу лучше. Demigods. Теперь полубоги. How would you organize demigods if you were God? И как бы вы, если бы вы были Богом, организовали полубогов? Dictatorship? С помощью диктаторства? No. That's like, Конечно, нет. It is you know, bad. how are you going to play your flute if all the time you got to point at things, you know? Но если вы Бог, как бы вы тогда играли на флейте, если вам все время нужно было с указкой ходить? Democracy? Демократия? I mean, you can elect Agni. То есть вы можете выбрать Агни на выборах? Makes no sense. То есть никакого смысла. So, how would you organize demigods? Ну и как же вы организуете полубогов? Facilitator. Как вот этим способом, менеджментом современным. You create this group of persons who have particular kinds of bodies which are perfectly suited to accomplishing all the tasks. Вы создаете эту группу личностей, которые имеют свои конкретные, особым образом устроенные тела, которые помогают им осуществлять определенную задачу. You give them principles Вы даете им принципы, by which they can do what they do nicely. с помощью которых они могут делать то, что они делают очень достойно и хорошо. And when they get in big time trouble, И когда у них возникают большие проблемы, they'll go to the ocean of milk and call you. они приходят к океану молока и взывают к вам. And you'll tell them what to И do. тогда вы им подсказываете, что делать. You'll help them out. Вы помогаете им. Facilitator. То есть это тот же принцип менеджмента современного. Facilitation. Does that answer your Yeah, question? it's Отвечает на good way, best way. наилучшим способом. All of these principles, force, dictatorship, you must do that, you do it like this, I know better than you, I'm in charge, you follow, hierarchy, top down. This is Middle Ages. Yeah, okay. Я просто хочу сказать, что все вот эти принципы диктаторства, вот я знаю лучше, что делать, я просто вам буду говорить и так далее, это все средние века. Nowadays, the dictators have learned very well how to use democracy to get what they want. И в наше время диктаторы очень быстро переучиваются, они понимают, что нужно как-то Диктаторы. Они как бы научаются тому, как использовать демократию, чтобы достигать своих целей. But when people are aware, when people understand principles, when people understand what's going on, they can't do that anymore. Но когда люди уже начинают осознавать все эти принципы, то есть они уже не могут продолжать делать то же самое. Don't think this is only going on in politics. This also goes on not only in government, this goes on in businesses, this goes on in schools, in universities, this goes on in hospitals, this goes on in